Le soleil, c'est magnifique. Enfin, là, j'exagère, c'est pour ceux qui ne sont pas là. En fait, c'est fermé. Mais il fait grand beau aujourd'hui aux Ors. Et après avoir discuté avec le service des pistes, je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de monde et que c'est encore totalement skiable en attendant la prochaine chute de neige. Donc là, cet après-midi, deux temps. La session 3 dont je viens de parler, et puis une table ronde animée par Yvan Chex. Mais peut-être qu'on peut démarrer pour rester dans les temps. Donc je propose à Yann Bidot, chef de projet OCOVA, entre autres, de rejoindre sa place au pupitre peut-être, pour présenter le projet Novaltitude, qui est la suite de Smart Altitude. Qu'est-ce qu'on fait? On démarre pour ceux qui sont au rendez-vous devant leur ordinateur, chez eux. Yann Bidot. Bon, alors bonjour à tous. Donc on redémarre cet après-midi sur une présentation du projet Novaltitude. Le projet Novaltitude est un projet espace alpin qui fait suite au projet Smart Altitude 2018-2021 du précédent appel à projet de l'espace alpin. Et lui-même faisait suite d'ailleurs au projet Alpstar 2014-2016 sur le déploiement de systèmes de management de l'énergie dans les stations de montagne. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, quelques éléments contextuels. D'une part, pourquoi est-ce qu'on a voulu continuer ce projet, ou pourquoi est-ce qu'on a voulu créer un nouveau projet qui s'appelle donc Novaltitude? Parce que, d'une part, le projet Smart Altitude a été un très bon succès, et d'autre part, parce qu'il nous a semblé intéressant d'étendre le scope de Smart Altitude à de nouveaux secteurs. Alors, quel est le contexte? Évidemment, le contexte principal, c'est les évolutions climatiques dans l'espace alpin, avec les défis que ça leur pose par rapport au réchauffement climatique, au changement d'hygrométrie, aux problématiques d'enneigement, qui sont des problèmes assez importants à résoudre. Et d'autre part, le deuxième aspect de cela, c'est que les stations de ski sont évidemment des consommateurs assez importants d'énergie pour leurs activités, pour leurs opérations, et que donc, en fonction de cette évolution du climat, il est important que des opérateurs aussi consommateurs d'énergie et producteurs de gaz à effet de serre dans les espaces valléens prennent toute leurs responsabilités en matière de recherche d'économie, de réduction de leur empreinte écologique, notamment sur l'énergie et aussi sur les autres aspects écologiques des stations de montagne. Alors, il se trouve que, évidemment, dans le contexte alpin, tout ce qui concerne les activités touristiques ont un impact fort sur l'environnement, comme je le disais, et aussi elles ont un impact particulièrement important du fait de leur saisonnalité. Autrement dit, à l'heure actuelle, dans les modèles traditionnels, il y a une forte activité hivernale et une relativement forte activité estivale, en tout cas sur notre territoire ici, qui est celui du lac de Serponçon, donc où il y a un territoire qui est très attractif, y compris en été, et que donc il est important de prendre en compte cette forte saisonnalité qui impacte aussi la dimension ou le dimensionnement des infrastructures, notamment autour de la gestion des déchets, de la gestion des productions d'énergie, etc. La conclusion, c'est que si on veut pouvoir être plus efficace, il faut à la fois aller ou tendre vers l'autonomie énergétique de nos opérations, de façon à ce qu'on reste dans quelque chose qui soit soutenable et acceptable du point de vue des défis climatiques. Et d'autre part, il faut aussi qu'on arrive à changer les modèles touristiques de façon à étaler un peu plus la fréquentation des secteurs de montagne pour éviter justement le surdimensionnement de toutes ces infrastructures. Il se trouve que par chance ou par honneur, les technologies numériques intelligentes telles qu'on a pu les voir ce matin apportent une partie des solutions à ces territoires
en permettant d'abaisser ou d'optimiser les consommations énergétiques, de les abaisser, d'optimiser et d'abaisser les productions de gaz à effet de serre et de mieux gérer l'ensemble des infrastructures qui sont en charge pas simplement des stations, mais aussi de l'espace station-vallée ou l'espace valléen. Donc le quatrième point, c'est celui-ci, c'est de dire qu'il faut des plateformes qui permettent de collecter les données, de gérer bien sûr les installations, mais aussi de collecter les données et de les diffuser pas simplement à l'échelle du territoire, mais aussi à l'échelle ou en tout cas à destination des autorités décisionnaires régionales, voire nationales et européennes, de façon à améliorer la prise en charge, la prise en compte, le support apporté par les décisionnaires aux efforts qui sont déployés dans les communautés de communes ou dans les territoires des espaces valléens. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place ou de candidater pour la suite du projet Smart Altitude. Pour rappel, donc Smart Altitude était axé sur les consommations énergétiques, l'abaissement des consommations énergétiques dans les stations de montagne, avec un fort tropisme sur la station elle-même et ses opérations. Et aussi sur la réplication à l'échelle du massif alpin. Donc, on a engagé une démarche auquel 22 autres stations se sont agrégées. Donc, à l'heure actuelle, on dispose d'un réseau de 26 stations à l'échelle alpine qui sont engagées dans une démarche commune, vertueuse, autour de la meilleure gestion de leur consommation énergétique. Donc, il nous a paru important, on était déjà très axé sur les plateformes de gestion de l'énergie à partir des technologies numériques. Il nous a paru particulièrement important, d'une part, d'étendre le champ, c'est-à-dire ne pas simplement travailler sur l'énergie, mais aussi sur d'autres points qui sont extrêmement importants pour les territoires, notamment la gestion de l'eau, la gestion des déchets, bien sûr, l'économie circulaire et la mobilité, qui sont des points cruciaux pour la gestion des territoires, et de dépasser le cadre de la simple station de montagne pour aller vers des espaces valléens en lien avec les autorités décisionnaires au niveau régional. Donc nous nous sommes adressés à la priorité 3, juste pour information, de cet appel de l'espace alpin, qui est basé sur comment mettre le mieux en valeur le développement des technologies digitales à l'échelle ou numériques, à l'échelle des territoires. La slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc les objectifs, on décline 4 objectifs différents. Le premier, c'est d'être capable de collecter les données pour établir l'apport des technologies intelligentes dans la gestion des territoires. C'est le premier point. Ça fait évidemment écho à ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire le déploiement de capteurs, de plateformes d'intégration, de plateformes de supervision. Le deuxième, c'est de développer et d'implémenter dans des territoires pilotes des plateformes de gestion cross-sectorielles, c'est-à-dire pas juste l'énergie, comme je le disais, mais aussi qui touchent à la gestion de l'eau, à la gestion des déchets, à la gestion de la mobilité. Et ça encore, ça fait écho à ce qu'on a vu ce matin avec le déploiement des réseaux LP1, LoRaWAN, etc., et des services qui y sont associés. On verra ensuite comment on va déployer ça au niveau de Novaltitude. Le troisième point, c'est de mettre en place des solutions de transfert de données qui soient efficaces justement à l'échelle du territoire et entre les territoires et les autorités. Et le quatrième point, qui est quand même un point essentiel, c'est de promouvoir un rôle actif de la part de l'ensemble des populations qui sont dans nos territoires de montagne, que ce soit les populations permanentes, ou que ce soit les populations touristiques. J'insiste sur le fait des populations permanentes en prenant le cas des ors. Monsieur le maire ne me contredira pas, mais par exemple, il y a le déploiement de la fibre optique à l'échelle de la commune, et la commune des Ors a tenu à ce que ce ne soit pas juste les installations de la station qui soient équipées de la fibre optique, mais l'ensemble des 10 hameaux qui constituent le territoire. Donc autrement dit, ce qui est important aussi, c'est de comprendre
que nous sommes dans des communautés d'usage, mais aussi dans des communautés de citoyens, qu'ils soient de passage ou qu'ils soient permanents, et que c'est important d'aller vers eux pour les inciter à participer à ces démarches éco-citoyennes qui sont absolument nécessaires à déployer dans les territoires de montagne. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, un petit schéma pour expliquer comment tout ça, ça fonctionne. Vous voyez, il y a 4 étages dans ce dispositif. Le premier étage, c'est celui des infrastructures environnementales qu'on a évoquées, hein, donc l'eau, la mobilité, l'énergie, les déchets, etc. L'éclairage public, par exemple, et d'autres. Le deuxième étage, c'est celui de l'infrastructure numérique qui permet de gérer l'ensemble de ces solutions, de ces points portés par les territoires ou d'infrastructures territoriales. Le troisième point, eh bien, c'est les services à déployer pour la transition écologique. Donc, c'est ce qu'on a vu. On a vu finalement ces 3 points développés ce matin avec l'approche entre le CIM 05, APIC et WIT. On avait vraiment ces 3 étages-là qui étaient bien dimensionnés. Et puis le 4e point qu'il faut évidemment ne pas oublier, c'est celui de la société. Donc l'ensemble des communautés d'usagers qui sont concernées par ces différentes technologies. Donc vous voyez, on touche ici ce qu'on appelle une grande diversité de stakeholders, de parties prenantes, que ce soit des opérateurs publics ou privés, que ce soit des professionnels, des socioprofessionnels, des agriculteurs, des commerçants, ou que ce soit les touristes, ou que ce soit toutes les structures qu'on met à leur disposition. La slide suivante, c'est juste un petit rappel très très rapidement, parce qu'on a déjà beaucoup débattu ce matin. Ça vous permettra simplement de remettre ça en tête. Hein. On se base pour développer l'ensemble de ces systèmes sur le déploiement de réseaux à longue portée et faible consommation d'énergie, qui ont aussi l'avantage d'être beaucoup, en tout cas qui sont d'extrêmement faible exposition pour l'ensemble des usagers, puisqu'ils sont à très faible énergie. Donc vous voyez comment ça se dispose. À gauche, vous avez l'ensemble des capteurs qui peuvent permettre de récupérer les données. Et quand je dis ces capteurs, c'est aussi des capteurs ou actuateurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables aussi d'intervenir directement sur les systèmes pour faire du contrôle-commande. Tous ces dispositifs sont mis en relation via les réseaux LoRaWAN ou LPWAN avec des concentrateurs de données, des passerelles, qui vont ensuite utiliser les réseaux plus classiques, style Ethernet, Internet, et les réseaux évidemment 3G, 4G quand c'est nécessaire, pour pouvoir nourrir des plateformes d'agrégation et de services, d'agrégation des données qui sont basées sur le cloud ou qui sont sur des clouds privés, et lesquels seront en connexion ouverte, comme on l'a vu ce matin, avec des applicatifs ou des plateformes applicatives qui sont directement disponibles et mises à disposition par les offreurs de solutions. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors bon, les 4 axes du projet, très vite, pour aller vite. Donc le premier axe qui correspond au work package qu'on propose, c'est-à-dire les lots de travail qu'on propose, le premier axe c'est vraiment de faire l'évaluation et la modélisation. Donc quelles sont les données qui sont pertinentes, quels sont les indicateurs, ce qu'on appelle les KPI, c'est-à-dire les indicateurs clés qui permettent de mieux comprendre les besoins du territoire et la gestion du territoire, quels sont les modèles de solutions que l'on peut développer et quelles sont les boîtes à outils qu'on peut mettre à disposition. Le deuxième point, c'est le fait de tester ces solutions directement sur le terrain. Et pour cela, ce qu'on propose dans Novaltitude, c'est 5 territoires pilotes. Il y en avait 4 dans Smart Altitude, il y en aura 5 dans Novaltitude, qui sont très représentatifs de la diversité des territoires, des conditions physiques et économiques du territoire alpin. Donc nous avons un Living Lab qui sera déployé ici sur la communauté de communes de Serponçon en lien avec l'ESOR et en lien avec le CIM 05, qui sont les 3 partenaires de ce projet, et évidemment leurs prestataires technologiques qu'on a pu voir. Le deuxième Living Lab sera, le Living Lab français, c'est peut-être celui qui est le plus développé à l'heure actuelle sur les plateformes d'intégration d'un grand nombre de secteurs, comme on l'a vu, l'eau, la qualité de l'air, l'énergie, la mobilité. Le deuxième Living Lab, il sera plutôt basé en Italie, et Chiara Pellegrini en dira quelques mots tout à l'heure.
Il sera basé sur Valmalenko, c'est un territoire avec une station en Lombardie, et qui se focalise plus particulièrement sur les communautés énergétiques locales. On en a parlé ce matin. Ça dépasse le cadre de la simple autoconsommation collective pour aller vraiment vers l'approche collective des besoins en production et en consommation d'énergie. Le troisième Living Lab, il sera déployé en Allemagne, sur un petit territoire de Bavière qui s'appelle Bad in der Lang. Nous aurons aussi une présentation de Baum, qui est un organisme de une structure de développement privé qui va soutenir ce Living Lab dans sa démarche vers la maîtrise énergétique et de la mobilité. Et puis le quatrième sera basé en Autriche, avec le territoire de Sankt Corona. Et c'est un modèle intéressant parce que c'est une ancienne petite station de montagne qui a été convertie vers un espace d'aventure et de déploiement touristique, plutôt travaillant sur toute l'année et en liaison avec la grande agglomération viennoise qui est à une centaine de kilomètres. Donc là encore, ils vont travailler sur l'énergie, la mobilité et les autres points territoriaux. Et le dernier point, alors là on vise plutôt la grande station et le grand territoire, c'est Verbier-Val-de-Bagne, avec lequel qui était déjà partenaire de Smart Altitude et qui a la même approche que celle des Ors, c'est-à-dire essayer de travailler, enfin de celle des Ors et de la communauté de communes de Serponçon, travailler sur le déploiement à grande échelle de solutions de gestion énergétique territoriale et d'autres points comme la gestion de l'eau et la mobilité. La slide suivante. Alors voilà, juste un petit résumé de notre partenariat. Donc les OR, la communauté de communes de Serponçon et le CIM 05 pour la France. L'Université de Milan, la Fondation Bruno Kessler, qui est une agence de développement, un territoire de recherche, une agence de recherche, et la région Lombardie pour l'Italie. L'Université d'Innsbruck, l'Austrian Institute of Technology, l'Institut technologique d'Autriche, qui est très axé sur les aspects numériques, et puis Ecoplus Alpine, qui est une agence de développement et un opérateur de stations que j'évoquais juste avant. Et puis nous avons le CREM, donc organisme suisse qui travaillera avec Val-de-Bagne. Et enfin, RRAPM, j'essaierai pas de vous le prononcer en slovène, je suis désolé, mais ma prononciation du slovène n'est pas vraiment au point. C'est un territoire qui est basé en Slovénie, dans la région de Maribor, qui travaille beaucoup avec aussi l'université de Maribor, une très bonne université, et qui travaille, c'est une agence de développement régional, et qui travaille sur la transition écologique des stations de montagne dans la région de Maribor. Voilà. J'ai oublié Baum, excusez-moi. Donc Baum, c'est une agence de développement allemande, privée, qui travaille essentiellement comme fournisseur de solutions auprès de territoires ou de collectivités territoriales, notamment celle de Bad in der Lang que je citais précédemment. Voilà. Je crois que ça va être ma dernière slide, je me trompe peut-être. Voilà, donc nous avons fini. Et je laisserai ma parole très volontiers à mes collègues et partenaires des différents pays que j'ai mentionnés, sachant que ce projet est donc un projet espace alpin qui est en cours de constitution, que nous avons déposé pour le nouvel appel à projet et que nous espérons donc, évidemment, être retenu pour la période 2022-2025, septembre 2022, septembre 2025. Merci pour votre attention à tous. Merci Yann. L'échéance, c'est à peu près combien de temps, enfin la décision, tu sais à quelle époque elle va être rendue? Alors les projets espace alpin sont en 2 étapes. Donc il y a une première étape qui permet un premier écrémage des projets. Là on a déposé ce projet le 28 février, donc c'est tout récent. Il y a un premier écrémage qui aura donc, si je ne me trompe pas, les résultats doivent être donnés courant mai. Généralement à peu près 50% des projets qui sont éjectés à cette occasion. Et puis il y a une deuxième période qui permet d'approfondir le projet et d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et là, la date limite de dépôt, ce sera fin juin, si je ne me trompe pas, et on aura les réponses dans le courant août.
pour un démarrage effectif à la mi-septembre. Donc voilà, c'est une compétition, mais on est assez confiant quand même sur la qualité de notre projet, sur la valeur de notre partenariat et sur la valeur de notre proposition qui fait suite donc à Novaltitude, qui a été un projet tout à fait successful, comme on dit en français. Merci Yann Bidot, chef de projet OCOVA. Alors justement, on va partir en Italie. On commence avec Chiara Pellegrini. Oui. Alors, est-ce que Chiara est en contact avec nous? Elle est responsable information et projet à la Fondation Bruno Kessler. Est-ce que Chiara, vous m'entendez? Good afternoon. Yes, I can hear you. Good afternoon to everyone. And thank you for inviting me to the OCOVA Forum. Ok. En quelle langue elle va parler donc du coup? Ah, en anglais. Ok. Je crois qu'il y a Yann qui veut rajouter quelque chose. Yeah, Yann... we'll speak in English. Sorry, Chiara, just 1 minute. Pour tous ceux qui ont des problèmes avec l'anglais, je vous signale que vous avez à votre disposition des casques derrière. Vous pouvez aller les chercher, vous aurez la traduction simultanée en français. Donc n'hésitez pas à venir les chercher, ils sont à votre disposition, ils sont là pour ça. Thank you, Chiara. Sorry for the interruption. Merci, Chiara. La Fondation Bruno Kessler travaille avec la région Lombardie et l'Université de Milan à la mise en place d'une communauté énergétique locale sur la station et territoire de Valmalenco, Living Lab, qui sera un Living Lab, Novaltitude, si tout se passe bien. Pour la Fondation Bruno Kessler, eh bien, Chiara, vous avez la parole. Je pense que les personnes qui voulaient récupérer un casque en ont un. It's for you for 20 minutes. Okay, thank you. Good afternoon to everyone. It's really a pleasure to be here today and to speak about the Novaltitude project and of the Valmalenco Living Lab. As Jan already anticipated, in Valmalenco, the ambition is to build an energy community to foster the ecological transition in mountain tourism. Next slide, please. So here is a brief overview of what I will present today. I will briefly describe our site and then focus on the challenges we are facing, some information about some recent regulation in Lombardy region about energy community, and then we'll go to the pilot objectives, and in the conclusion, how the Novaltitude project will help us in building our ambitions. On the right, you can see a picture of Valmalenco and on the 2 dams that actually are there. So very nice area. Next slide, please. So here a few information about the site. So Valmalenco is a valley located in the province of Sondrio on the border between Italy and Switzerland. So as you can see in the map, is close to the Bernina mountain, if you know where it is. And it hosts a medium-sized ski area. In fact, tourism is the main economic sector of the region. This ski area has around 60 kilometers of slopes, and it hosts around 130,000 visitors per year in winter. The valley consists of 5 municipalities where there are around 6,000 inhabitants. Most of the tourists that come to Valmalenco actually are from Milan and from the Lombardy regions. But the problem is that this valley is quite far from Milan, so it's 160 kilometers from there. And the other city, that is Sondrio, is located 40 kilometers away from Valmalenco. I would like also to stress that in the valley there are 2 dams that produce annually 33 million kilowatt hours of electricity. Next slide, please. So what are the challenges that Valmalenco is experiencing today? So there are 2 main challenges. The first is climate change, and the second is mobility. So as in most alpine regions, temperatures have been increasing, precipitations have been decreasing a lot, especially snow precipitation, and therefore, as the main mitigation strategy, artificial snowmaking has been the solution. Nevertheless, we all know that artificial snowmaking requires a lot of energy,
and a lot of water. And this is becoming quite challenging for Valmalenco. And there is also another issue. So most of the energy that is produced from the two domes in the hydroelectric power plants goes outside the valley, so outside the province of Sondrio as well. So there is a need from local stakeholders to find a way to produce and consume energy locally. And then the other challenge that I was mentioning before is that Valmalenco is very difficult for tourists to reach. As in most alpine valleys, it is a very narrow streets, so you have to go there only by car. And especially in high season, there is a lot of traffic with also impact on air pollutions in the area. So we would like also to address this point and find a way to improve the situation by looking at other models for mobility to Valmalenco. And the fourth challenge is that at the moment in the valley, there is no integrated strategies for building resilience and adaptations of the traditional tourism model. So we will need also to look at new ways of building a strategy for turning the traditional tourism model in a more sustainable model that addresses climate change and mobility. So due to these challenges, the local stakeholders were interested in building an energy community and in addressing mobility. And I went to Lombardy regions for asking them support for actually developing this project. Next slide, please. Why did they went to the Lombardy region? Because recently the region has approved a new law on renewable energy community. Actually, the law has been approved on the 25th of February 2022, so very recently. And therefore, the Valmalenco Living Lab could be the first site in Lombardy where the new law will be applied in real life conditions. And another interesting point for the region is that it will be the first energy community in a mountain areas that is connected to a ski resort. Actually, it will be the very first in Italy, so a very innovative pilot site. And there is a very big interest by local decision makers to experiment and establish these new models of self-energy production and self-energy consumption that are linked to the tourism sector and to the ski resorts. And there are already some potential assessed of the potential integration with new mobility models based on shared electrical vehicles. So the idea is to revise also the model of mobility and integrating it with the new energy community model. Next slide, please. So as I said, there are two main objectives of the pilot. The first one is to build a local energy community connected to the ski resort and the e-mobility infrastructure for supporting the sustainable mountain tourism. An important point of this project is that we want to develop a participative and bottom-up approach. So one key word of Novaltitude will be co-creations. First, we want to create the model of the energy community, both the technical model, so engage ski resort operators, citizens, household owners, public authorities, SMEs on the territories to define the energy community model, both in technical terms, so to identify what type of renewable energy to install, for example, PV, or also how to integrate a small hydro plant into the energy community, but also on a business model side. So to collectively decide how the incomes derived from the energy community will be shared within the community. In fact, one of the key aspects of the regulation established by the Lombardy region is that there will be no financial profit accumulated for individual companies or individual people. It will be shared for the whole community. The second point is also the co-development of the ICT platform and the joint decision on where to position the smart meters to record the real-time energy self-production and self-consumption. Opened last week or the other week
Somewhere in between, you see the cows, but you also see the Fendt tractor, which is built here. So it's a good mixture of technology, history, identification with the region, nature. Many people like that, especially the tourists. As introduced by Jan, one of the partners that might probably be with us in the Novaltitude, if we get it, or in whatever other project, would be Bad Hindelang. This is a small village in a valley here in the southern part of the Allgäu region, with quite a history in energy. Water mills have been used for creating pans, for example, and also weapons since the 17th century. And in 1923, they created a collaborative approach. They more or less created what we would call an energy community today. So 300 so-called houses, you may call them families, joined forces and created a cooperative for the self-supply of the valley with power. So the energy community is not really an invention by the Commission. It has been invented in Hindelang 100 years ago, and some other villages here in the Allgäu region have such communities as well. At the same time, this valley or the village of Hindelang created the so-called eco model in 1992, where they said, okay, we take care of our environment and we want our tourists, our guests to also take care of the environment. So we have tradition in milk production, we have tradition in energy, we have tradition in Hindelang, and not only in Hindelang, but in the entire region in eco approaches. And just to say that we are cooperating with the Hindelang village in the project, which is called the Decide project. And on the bottom, you see some of the partners. Of course, it's about renewable energy, but it's mainly about developing methods for cooperative energy transition and community action. So call it energy communities, as Chiara has pointed out it for Lombardy. We are after that also in the Allgäu region. And here Hindelang wants to take a step forward. Chiara has mentioned it. There are these European directives that define the so-called renewable energy communities and the citizen energy communities. I don't want to annoy you. These have to be transformed or transposed into national laws. Italy is, I would say, far ahead, at least far ahead of Germany in that case. But we hope that we will reach the state as well and have this new law on energy communities, despite of the fact that we have such energy communities since long, but they do not exactly meet the requirements of the Commission in that case. But that is a different story. What we have, and that is something in special, I think, in Germany, we have some 1,000 utilities and grid operators, and they all think about how can we foster and support the development of such energy communities. And we have created these models, and what you see is also some European projects, Platone, FIBA, Decide, HPEX, and so on, where we try to find what is the role of a utility, of a grid operator. And either they are a part, on the right side, we call them then a super peer, so they can be a member of this new energy community, or they can be a service provider to the energy community. And this is the situation that we face in Germany and also in the Allgäu region, that the existing utilities do support it, while we do not really have the legal framework for it. Someone said before, we have to be autonomous. Yes, autonomy means that we take care of what we have. We are in the driver's seat. That is autonomy. Autarky is something like we create islands of energy supply. And from a technical and also, I think, business point of view, maybe we should not go for autarky in the very islands, but for autonomy. We control it. Some ideas, and also here, what we are discussing in this Allgäu region. Here is the question, geothermal.
we are mountainous. Do we have geothermal sources? Yes, we do. On the left side, you see one of the farms here. They reside on elevation of, I think, 1,000 meters. And they manage to provide the entire heat from environmental heat, from geothermal heat that they collect. There has been an Interreg project, Greta, that shows that in these valleys in the Allgäu region, we have plenty of potential of geothermal. Yes, we have it. Going electric, yes, we do it. We did it 10 years ago. We had a huge project here, which was called E-Tour, where we not only had the first fleets of electric vehicles and charging stations, etc., but at the same time, we introduced the e-bikes and specific e-bike routes and supports and even trainings for riding an e-bike. So we're doing a lot. And in this very village, Hindelang, they just recently opened the Emmi-Mobil. The Emmi-Mobil is a call service. So, of course, we have public transport here. But as you know, public transport cannot always serve the people here and the guests at their best. So with the Emmi-Mobil, 2 of these cars run on a call service basis. It's ride pooling, so they go from place to place and then collect people and drop them off. And you can ride on the tariff of the buses, but it's much more flexible, and it's very much accepted by our guests. And more or less the same idea is the ring bus system in the entire Allgäu region, which allows people to on a ring travel from site to site to site. So a lot on that. But let me talk a bit about structures. Here we have a company that initially was created to support and to promote tourism, the Allgäu limited company. Meanwhile, they have a very complete holistic approach, because they understood that if you don't be, say, sustainability or climate-oriented region, you are not going to be successful anymore in tourism. So they have a very holistic approach here. You see it. It's about machines. It's about energy. It's about health. It's about agro-tourism and so on. But they closely cooperate with another structure, and this other structure is the Agency for Environment, Energy and Climate, ETSA. They give energy advice to companies and to residentials, and they are the partner network for crafts and for consultants. They do support the municipalities, companies, private homeowners, etc., etc. What I would like you to show is some of the ideas that may be interesting for other regions as well. As we are a tourism region, this ETSA also has a model or a program to really support the big hotels and the providers of touristic services. And there is a master plan, 100,000 climate protection or climate neutrality. And these are, and whoever was here, these are maybe the 5 or 7 biggest hotels in the region. And they all support this climate plan with their own actions. Some of them are climate neutral already, and others will become so. And built on these groupings of the hotels, they created an alliance for a climate neutral Allgäu 2030. And these are only few of the companies that are in the club and somehow promised to be climate neutral or at least support the program to become so in the region. One of the better ideas was, I mean, you know, climate neutrality, either you don't emit the carbon dioxide, which is sometimes a bit limited, or you compensate. And what they said here is that compensation that goes to our friends in Africa is nice, but compensation that stays in the region sometimes is better. So what they do in this climate compensation club,
a company that wants to become climate neutral gives what they have to give by certificates and law and so on. They give what they have to give, but they give 20% on top for regional projects. And with these regional projects, they created a climate fund, and they invest that into companies, into schools, into private homes, or in establishing new infrastructure for electric mobility, etc., etc. One of the better ideas. But now I'm coming towards the end. This does not work if you have structures only and good ideas. You need excellent advertising. You need to communicate to the people, the locals and the guests. This is, I think, one of the nicer examples. And this one is also a nice example. You would not imagine what it is. It's a hydropower plant. And inside the hydropower plant, they give performances, they give violin concerts and dances. So this is a new way of approaching it. Of course, it has to be quiet. The turbines are quite well there. And they use this as advertising the energy transition. Nearby, there is a village that I would like to also introduce to you. It's always worth coming. Wilpolsried. The Wilpolsried have 2,500 inhabitants, 2,500 cows, and 250% of self-supply with windmills and everything. And they had lots of excellent and also ICT projects with blockchains, etc., etc. And what they did, for example, in the Irene 2 project, they went off-grid and resynchronized in seconds into the grid. So go island, go off island, and so on. And I put it in French because if you want to visit this village, there's an opportunity on the 5th of April because we invite in our project Alp Grids, Interreg project Alp Grids, we invite friends from France, and there will be a guided tour. So if you want to join us, let me know. Coming back to the Hindelang and coming to the end, Hindelang, as I said, is a partner in the DECIDE project. DECIDE stands for Developing Energy Communities Through Informative and Collective Actions. But at the end, we said, okay, we have to decide. We have to make decisions, and Hindelang wants to make decisions. They have an idea, they call it the Hindelang Via Ferrata 100%, so 100% self-supply with power, heat, and electric mobility. And this is how it shall work. Photovoltaics go up from 2.6 to 15 gigawatt hours, solar goes up. We have 3% per year refurbishment rate. We will probably build a hydropower that takes us from 19 to 23.5 gigawatt hours. We can build wind power because we need some more 4.5 gigawatt hours per year. Of course, we also have to somehow go from natural gas to hydrogen. We have biomass, which will stay stable. There's a plan, there's a technical plan. But then they started to establish this hydrogen plant in the valley. And what is it? Is it benefit or is it pain? We need 9 gigawatt hours. 4.5 could come from the hydro station, but people fought it and they lost. So it's not going to be built. So we are lacking 4.5 gigawatt hours per year. We don't, or they don't want the hydro plant. Then nearby there is a mountain. On the mountain, you have a pole that does radio broadcasting, and this mountain is famous with his pole. But then people said, okay, yes, we need all this artificial snow, but hey, where do we get the energy? Maybe we have to build some windmills where the landscape is a bit spoiled already, and people fight that again. And so what shall we do? I don't know. Let's do projects together. Let's try to better understand the needs of the people, the needs of the inhabitants of these valleys, the needs of the guests. Let's cooperate. Thank you. Merci Ludwig. Merci beaucoup pour votre présentation très claire et qui donne
vraiment envie. On va partir maintenant en Basse-Autriche. Nous sommes en connexion avec Isabella Interleitner, qui est une experte en développement produit et innovation numérique pour EcoPlus Alpins, en particulier sur 5 sites de moyenne montagne à proximité de Vienne, dont Stank de Corona, qui est elle aussi candidate pour un Living Lab Novaltitude. Est-ce que nous sommes bien en contact avec Isabelle? Hello. No problem. Hello. I can hear you. Can you hear me too? It's good. Good for us. I can't hear you very well. It's a bit of When you silent. want. When you want, it's okay. 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 Thank you. I can hear the translation very good. So thank you for having me here today. I'm talking on behalf of Markus Redl, who unfortunately cannot be here today. So thank you. We are a partner as a Living Lab in Lower Austria, and I want to talk about the new mountain tourism paradigm in our perspective as a ski resort operator in Lower Austria. Let me shortly also explain, of course, what EcoPlus Alpine is doing. We are a 100% subsidiary of EcoPlus, who is responsible for economic development in Lower Austria. And EcoPlus Alpine, therefore, is responsible for, of course, also development in mountain regions, but also for construction, the operation, and the professionalization of mountain railways, as well as infrastructure and superstructure facilities at selected locations in mountain areas. At this time, we are running 5 mountain railways. One of them is St. Corona am Wechsel. As Jan already mentioned, St. Corona is in the south part of Lower Austria. It's near Vienna. It's just 1 hour away from Vienna. And this is the Living Lab of which I'm going to speak today. Considering the mission I mentioned before as and the professionalization, all the challenges we are facing, like climate change, the change, of course, also of our guests' needs and the guests' behaviors, and other future changes, we are focusing on a year-round tourism approach. Next slide, please. So here you can see a picture of St. Corona am Wechsel. It's a kind of an adventure space in winter and in summer. And this strategy, before we had there a just traditional ski resort, and we shut it down in 2013 and implemented a new concept there. So our strategy for St. Corona, and of course not only for St. Corona but also for our other ski resorts we are operating, is an efficient utilization of the infrastructure. To ensure this, quotas, yield management, and 24/7, 36/5 year-round tourism are for us cornerstones of our development in the future. And those topics like quotas and yield management support the goals of efficient utilization. Of course, all these developments were fueled now by Corona, and we are facing a huge window of opportunity, and we think we can make a large step into the right direction through digitalization and the opportunities coming up with it. Next slide, please. In winter 2019 and 20, we were confronted, as all
touristic areas with a lot of challenges due to Corona rules by the government. And to ensure that the maximum capacities due to our smallness of these ski areas were not exceeded, it was only possible to book tickets online in Lower Austria, beside other rules, of course. Through that, we were able to control the flow of the visitors and distribute them well over the day. As the distribution curve you can see on this slide shows you. The data you can see there we got from anonymized mobile network data. And on the one side, you see Christmas holidays, the first week in 2020, where we had more than 3,700 visitors. And besides, you can see in 2020, that's also the week before, so the last week in 2021, where we had a double of visitors than the year before, but we could flatten and stretch the curve through measurements concerning quotas or also product development, on which I will also speak later. We had tickets we sold only in the morning. We had tickets we sold only for the afternoon, and just less tickets for the whole day. So we were able to stretch the curve and flatten the curve. Next slide, please. In order to give you a comparison, I brought an example from another ski resort, which we operate, a much larger ski resort, as you can see on the numbers of visitors, where you can see how the measure of quotas only was able, again, to stretch and flatten the curve. We did not sell morning tickets and afternoon tickets before in 2020. So the curve you can see on the left side, but we did in 2021, and this had a huge impact on how many visitors we were able to welcome in our ski resort. Next slide, please. This is not only relevant for winter, of course. We only have 60 to 80 days in winter, but of course also for summer. On this picture, you see a picture from St. Corona am Wechsel, from our conveyor belt there, which we use in winter, but also in summer, which you can see on the next slide, please. In St. Corona, we have more than 100,000 guests in summer versus 30,000 guests in winter. So in summer, you find there, beside other attractions, a bike park focusing especially on beginners, but of course also addressing the needs of professional bikers. But we, as the two pictures show you, we try to use the whole infrastructure the whole year round. But we are really trying to focus especially on the summer season, as we have a lot of more days where we have to optimize the use of this infrastructure. The second new mountain tourism paradigm describes the necessity of establishing common standards and rules for all our ski resorts. Next slide, please. To be more effective in communication, of course, but also to create a marketplace for our customers. Oh, sorry, the next slide, please. It's just another picture of the summer, how we use the infrastructure in summer and winter. So, as I said, the second paradigm for us is the necessity of establishing common standards and rules for all our resorts.
to be more effective, as I said, in communication, but also create a marketplace for our customers on the one hand side, and to allow sustainable decisions on behalf of the operator on the other hand side. On this slide, you find a tool we offer to our customers where they can find the current occupancy of the resource and information about how many tickets were still available. Further, you found, of course, any information you needed about the resource. Next slide, please. This is now also going to be developed in terms of forecasting. On this slide, you can see a forecasting which was put in by the ski resource, representing their know-how in terms of occupancy regarding weather conditions or the date in the calendar. But in the future, intelligent systems will make the forecastings themselves, and we want to offer this forecasting to the customer to also support the better use of the infrastructure and to support also this flattening of the curve. Third, very important for us, next slide please, is rapid prototyping in terms of product development and pricing. Through the possibilities of selling the tickets and products online via web shop, we have perfect conditions now for testing different products and prices. And through intelligent systems, we will be able to learn from the data produced by our customers. And we really have to get more quickly here, and digitalization again supports us, and we are trying to really work with the data we can collect here. Next slide, please. And if we can identify the individual customers and know exactly what they want and need, we can address them in the future by giving them what they want and by focusing on their individual needs. So you can see on this this slide the expanded market reach we had in St. Corona am Wechsel 2019, August 2019 compared to August 2020. And people are willing to drive a lot of kilometers when you tell them what they get and when you can address their individual needs. So if we do so, we can expand, and we think we can address new markets. Next slide, please. So this is our conclusion. The three pillars of the new mountain tourism paradigm. The first thing is we really have to focus on an optimal use of resources and infrastructure. And how can we do this? We can do this through a quota system. We can do this by yield management, and we can do this by focusing on a year-round tourism approach. The second pillar is setting common standards and rules for our ski resource, not by inventing everything by every small ski resource by themselves, but by working together, by establishing a marketplace, by focusing on sustainability goals and working together on those goals. And also for having the necessary information base for also making sustainable decisions. And the third pillar is rapid prototyping. We have to learn quickly, and we have to adapt quickly, and we have to find out what the
customers need to address their needs and to again having people who use the resources and infrastructure at the end then again as we want them to use. So thank you for having me, and any questions, please feel free to ask. Merci beaucoup Isabella, merci Ludwig, merci Chiara, merci Yann Bidou. Je crois qu'on peut les applaudir parce qu'ils sont aux quatre coins de l'Europe et c'était intéressant. Enfin, Yann, il est aux quatre coins des ors aujourd'hui et on voulait vraiment remercier tout le monde. Des questions peuvent être posées. Oui, Pierre Voller, est-ce que tu veux bien venir ici, toujours dans le faisceau lumineux? Voilà. J'ai compris que c'était traduit, donc ouais, mais par contre, il faudrait que tu te mettes ici je vais pour la la poser lumière. en français à Isabelle. Par rapport aux différentes activités que vous développez aujourd'hui, est-ce que vous avez étudié l'évolution des modèles économiques? On sait que le ski, en tout cas pour nos stations ici, on a un facteur entre le 1 euro de forfait génère 6,5 euros d'activité directe et induite. Le fait d'évoluer vers des activités qui sont différentes de celles du ski, est-ce que vous avez bien étudié? Est-ce que vous pouvez nous faire un premier retour sur le modèle économique et son évolution? Absolutely. So this is what we are doing, especially in San Corona. It's not about skiing anymore. It's about having just contact to snow first, but just having a good time in a winter landscape. And that is also what I meant with rapid prototyping. It's necessary to try out different products, different services, and to find out what the needs of the customers are and really address their needs and develop different things here. So this is what I meant by rapid prototyping. We really have to try things out and adapt and try again and adapt again. Of course, this is when I just to say this is easier in San Corona, as we do not have this huge infrastructure as we have it in our other ski resorts. Of course, this is much more difficult in other resorts. But at this, in this moment, we are also facing a similar problem in another ski resort we had in former times in San Corona and Wexel, and we are now thinking again about what we can do there, and it won't be skiing anymore. So it will be something different. We have to find out. We have a huge process now. With the inhabitants there, it's about finding out what the touristic attractions should be and what is the future concept of this area. And there it's much more difficult because the infrastructure there is much larger than where it was in San Corona and Wexel. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici ou en distanciel? Oui, il y a des questions. Il faut venir ici si c'est possible. Venez me rejoindre dès que vous pouvez. On n'est pas en retard. Hein. Voilà, mais comme ça, au moins, toutes les personnes qui nous écoutent et nous voient auront la possibilité de découvrir votre blanche chevelure. Présentez-vous. Oui, bonjour, Gérald Martinez. Donc, je suis le maire d'une station-village dans les Hautes-Alpes, Saint-Léger-les-Ménez, voilà. Et j'aurais aimé rentrer un peu plus dans les détails sur la question de Pierre par rapport à l'emploi qui est généré sur les stations. Il a parlé de l'économie et de savoir comment on pouvait rentabiliser une station sans remontée mécanique, puisque ce sont les titres de transport qui nous génèrent, on va dire,
le cash. Par contre, au niveau de l'emploi et au niveau de l'attractivité, de tout ce qui est généré autour de notre station, on a beaucoup, nous, de pluriactivité, c'est-à-dire des personnes qui sont agriculteurs et qui viennent travailler à la station, des artisans qui viennent travailler en station l'hiver. Comment vous avez réussi à articuler ça et est-ce que ça fonctionne réellement sur l'exemple de Corona, par exemple, et la réflexion que vous avez sur la suite par rapport à l'autre station? Cette question est donc pour Isabella également. Oui, vous avez tout compris. Merci, monsieur le maire. Je n'ai pas parlé trop vite. C'est parfait. Sorry, I thought it's a question to somebody else. I did not get it quite well. Can you give me a short summary? Sorry. Oui, bien sûr. Ce que je disais, c'était que nos stations de ski, aujourd'hui, ont beaucoup de pluriactivités en montagne. Donc, il y a les agriculteurs, il y a les artisans qui viennent travailler chez nous. Et derrière, ça génère de l'emploi. Au-delà de l'aspect économique, comment vous avez réussi à articuler cette pluriactivité ou les emplois sur, par exemple, la station de Corona qui n'a plus de remontée mécanique. Voilà, comment vous avez réutilisé les personnes qui travaillaient sur ces stations et comment vous avez réussi à garder un rendement économique sur ce site. Une sorte de recyclage de territoire. Okay, thank you. Sorry, I heard it's a question to Pierre, but sorry. Yeah, I think that's again. I think again here helps us our smallness. We do not have that much employees in our resource. And we are operating 5 mountain railways in Lower Austria. So also we do have the possibility to switch between the resource and to bring the people to the right places where they have their strength and where they can work on it efficiently. But the thing is that, of course, we lose some people on this way because it's also some kind of vision we have for those resources. And sometimes, and I want to again speak about the other resort where we are facing this topic at the moment. It's called Lackenhof am Ötscher. And of course, some people say we don't think that there will work something else than skiing, because I know that that this mountain is only made for skiing, and people know this mountain only because of skiing, and there doesn't exist anything else. Yeah, but and there we always bring the example of San Corona, where we say, see, also in San Corona, people thought it won't be able to do anything else than skiing there. But we showed that it is possible to do something different. But sometimes you need this really hard cut and bring everything down to a minimum and think about and having just a white piece of paper and to start from the scratch and think about what is this region standing for and who is there and who wants to do something. We're facing a lot of problems in those regions. There you have a less touristic partner. You have very less touristic partner from Austria. They are often from other countries like Russia or Hungary. And we have to adapt or we have to develop concepts which work in this area for this time and also for the future. And some employees we can't take with us on this way. They can't follow this vision.
but others can. And through the new concepts, there will be new jobs, there will be other jobs. And in San Corona, for example, somebody who was working on the lift in 2013 is now he's a bike guide. Yeah, he's very into this theme, and he loves it. So it has changed, but I think we can take them with us. But of course, it's much more easier for us due to our smallness, I think. Merci Isabella. Une question de Yann, a priori. Oui, tout d'abord, merci Isabella, parce que ça fait une bonne transition vers la table ronde qui suivra sur l'évolution des modèles touristiques. Juste une petite remarque rapide. Ce qui est intéressant dans ce qu'on entend cet après-midi, c'est de voir la diversité de l'espace alpin, et du monde de la montagne. Finalement, c'est un milieu qui est extrêmement divers, avec des grandes stations et des petites ou moyennes stations, des stations de haute altitude et de petite ou moyenne altitude, des stations qui sont éloignées des centres urbains ou qui sont proches des agglomérations. Et que donc, si je comprends bien ce que vous dites, Isabella, le futur est à construire, et à construire avec les moyens qui sont adaptés à chacune des situations. Donc c'est un peu aussi notre approche, et c'est pour ça qu'on voulait cette diversité dans le projet Novaltitude, c'est-à-dire d'être capable de fournir des boîtes à outils avec différentes approches, différentes solutions, pour que ça puisse s'adapter au mieux de chacun des territoires. Alors, au-delà de ça, j'ai juste une question un peu techno à poser à nos trois interlocuteurs précédents. Vous avez, ce matin, on a beaucoup parlé de technologies qui étaient déployées ici sur le territoire de Serponçon, et notamment de l'utilisation des réseaux à bas débit type LoRaWAN, LPWAN, etc. Et j'aimerais savoir dans quelle mesure les experts aussi en technologie numérique que vous êtes envisagent d'utiliser ce type de technologie sur vos territoires, dans la mesure où ça peut permettre de déployer facilement et à faible coût une grande quantité de capteurs, et donc de récupérer beaucoup de données. Voilà, ça c'est ma question. Puis je pense que Stéphane Raisin aura après une question sur les flux. Ok, des réponses, Chiara, Ludwig, Isabella, des réponses un peu précises et rapides, synthétiques, s'il vous plaît. Chiara. Yeah, as I said, so all the processes has to be co-created. Of course, what we know from LoRa network is that they are quickly adaptable and they don't consume a lot of energy. So they can be useful also for building our energy community as well. So I think one way is to collaborate with LESO to understand how they deploy their network, how they connect it to the different interest points, and then to kind of replicate and adapt our process to the best practices they have been developed through their experience and through their expertise. So this is the answer that I will be giving today. Merci Chiara. Jan. Isabella. Maybe Ludwig is before. Go ahead, Isabella. Ah, pardon, ok. Ludwig. Ludwig. I don't have an answer, but don't force me into the technical details. As I said in the beginning, I'm an informatics person. I'm always very much in favor of all these technologies. But at the end of the day, and that is something that we learned in many of these energy projects, it's not about how fast and how much data you collect. It's about what do you do with the data. And will, for example, people accept that you collect that data? The more data you have, on the one hand side, you better can adapt your information systems and also your offerings to the needs of the people. But at the same time, the more data you collect, the more reluctant people will be to give the data to you. So what I would always consider is not only the technical feasibility to collect data, but also the acceptance of that doing. And if you don't really create a benefit with your data,
to the locals and to the guests, they will be very reluctant in the future to share that data with you. That is a learning from many of our European projects. Merci Ludwig. Une dernière question de Stéphane Raisin, directeur du CIM 05, à Isabella. Oui, merci. Alors je vais poser la question lentement. Je pense que j'étais présomptueux, j'ai essayé de suivre la présentation sans les écouteurs. Bon, ça fait écho à la question de Pierre Voller. Est-ce que vous avez aujourd'hui la connaissance des mesures des flux et en particulier le fameux taux entre les touristes, donc nombre de locations, et puis les touristes qui skient, qui utilisent finalement les infrastructures. Est-ce que demain vous pourrez lire plus précisément, plus finement, pour donner de l'information aux élus et aux décideurs, pour aménager la montagne et finalement anticiper le demain de la montagne? Donc ça, c'était une question qui est principalement liée au flux. J'ai compris que vous aviez en partie répondu à la question de Pierre, mais est-ce qu'on peut avoir au moins la tendance aussi de l'autre côté des Alpes, parce que c'est une tendance qu'on constate nous ici, un décalage entre finalement les touristes qui arrivent, qui louent, et puis les touristes qui skient réellement la journée. On va voir avec Isabella qui, je crois, n'a plus de remontée mécanique. If I have so what we do is we have already done some measurements, but in the future we are going to collect a lot of more data and trying to and that's where I think Ludwig is absolutely right. It's not about only about collecting data, but connecting all the dots and bringing all the dots together and bringing those dots together which should be brought together. So what do I want by connecting those dots? And therefore we will be able in the future to find out a lot about our guests. We do not have those numbers yet. We have this is one of our most or largest pain points we had in the future, as we have a lot of day tourists due to our location nearby Vienna. It's more than 80% day tourists, so no overnight stays. So we haven't had any idea about our guests, and we have to collect data from them to find out who is visiting us and what can we do and what should we offer them to optimize our all processes and to optimize the processes internally and externally. So I don't know if I answered the question. So this is what we want to do in the future. Ok, merci. On me signale que la réponse est positive. Donc, merci à tous les quatre une nouvelle fois. On peut les applaudir, les remercier pour leurs interventions. Ce que je vous propose à tous, ceux qui sont à distance et ceux qui sont présents, qu'on fasse une petite pause de 10-15 minutes maximum pour ensuite arriver à notre table ronde animée par Yvan Chex sur le thème « Dynamiser l'évolution touristique des territoires de montagne, perspectives et plans d'action ». Donc, plusieurs intervenants sont dans la salle et d'autres seront en présentiel. On vous retrouve d'ici 10-15 minutes. Petite pause.